So tukiangalia hili swali, electrons kinetic energy wapo evolve from surface of metal when exposed to radiation of wavelength, umepewa minimum amount of energy required to remove an electron. So we surely know kwamba here they want the work function. From our formula we know incident radiation minus work function is equal to kinetic energy maximum. So we know work function sana incident energy minus kinetic. Maswali yanakuwa marahisi sana. Hizi ni max 20 za bure. Tena watoga maswali mawili max 40 za bure kabisa. So we know incident radiation sasa na Planck's constant. Hii ni sasa na hf, ila ukiweka kwenye wavelength inakuwa hc over wavelength. So since tumepewa wavelength tutatumia hii hapa. So we know Planck's constant, we can put Planck's constant times 10 power negative 34 divide by wavelength tumepewa 600 nanometer. Kumbuka nano ni 10 power negative 9 times velocity of light 3 times 10 power 8. Kawaida hizi constant unapewa hata kwenye mtihani. So we have the incident energy minus the kinetic energy ambayo umepewa ni 6.023 times 10 power 4. From there you can get your work function in terms of joules, sababu umetumia SI units. Simple like that. Na mifano mingi sana, ni ushindwe wewe tu. Mifano nao mingi sana. Okay, we have another example that find the frequency of light which ejects electrons from a metal surface fully stopped by a retarding potential of 3 volts. The photoelectric effect begins at a frequency of 6 times 10 power 14 Hz. Given that H is equal to 6.63 times 10 power negative 34 joules per second. So according to the Einstein's photoelectric equation, maximum kinetic energy of emitted photoelectrons is, according to the Einstein's photoelectric equation, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is, we are very sure of this formula, I'm sure mnafahamu. Sawa, tumetoka kuisema hapa. So if the question asks us to tutafute frequency of light of incident radiation, so we know this is the frequency we are looking for. Sawa, hicho ni cha kwanza. Cha pili, tunafahamu kwamba retarding potential ndio inatusaidia kupata maximum kinetic energy, si ndio? Nilisema retarding potential half mv squared ni sawa na E times V, ambayo hii V ndio retarding potential. Okay, so from this comparison, kwa sababu E tunayo na V tunayo, tukimultiply hao wawili tunajua tuna kinetic energy yetu. Sawa? So tuna work function, tuna K max ambayo ni E times V, na tuna H, tunatafuta frequency yetu. So as you can see ameandika hapa E over V naught ambayo ndio ni stopping potential is equal to H. So if you make F subject tunapata kitu kama hicho, just putting the numbers, the work is very easy. E tunafahamu ni hapo, V naught tunafahamu tumepewa ambayo ni 3 volts, H tunafahamu Planck's constant plus F naught ambayo ni threshold frequency. Okay, ndio maana hapa nimesema photoelectric effect begins at frequency, it means ile minimum, okay, ile minimum amount of frequency begins at that frequency. Sawa, threshold frequency ambayo ni F naught. Sawa, sababu hata work function yenyewe tunaweza kurepresent in form of H times F. So H times F naught ambayo ndio work function, F naught ni threshold frequency, kama unakumbuka tulisema hicho kitu hapa tunaongelea F naught. So it should be very easy kwa kweli. So the issue is putting the numbers na kupata your answer of the frequency. So you have seen how we apply stopping potential. Another example, radiation of wavelength 180 nanometer ejects photoelectrons from a plate whose work function is 2 electron volts. Okay, kumbuka electron volt ukitaka kuziconvert kwenye energy una multiply tu aka E. Sawa, ukimultiply tu aka E kwenye hii 2 tayari ni joules. Kwa hiyo chukua 2 times electronic charge ambayo ni 1.6 times 10 power negative 19 hii hapo. Kisha multiply tu na yako ka E tayari units zinabadilika zinakuwa joules. Okay, if a uniform magnetic field of flux 30 Tesla is applied parallel to the plate, what should be the radius of the path
followed by electrons ejected normally from the plate with maximum energy. Of course, here we'll need some little knowledge ya electromagnetism. Tutahitaji knowledge kidogo ya electromagnetism, but hiyo haikuwa intention yangu. Intention yangu sio wewe uweze kufanya hiyo part ya magnetism. Intention yangu ni kwamba uweze kufanya part ambayo inatuhusu kwa sasa, ambayo ni ya atomic physics. So tutafanya paka kwenye part ya atomic physics. Huku kwenye electromagnetism sitakuwa na interest napo sana. Okay? Yeah. We know from our photoelectric equations, sio ya kwetu, samani, tumpe heshima Einstein. From Einstein's photoelectric equation, tunajua kwamba K maximum ni sawasawa na HF minus work function. Okay? Our concern hapa, our concern ni kutafuta velocity with which zile electrons zinatoka nazo, ili tuitumie hiyo velocity kwa kuiapply kwenye jinsi ilivyoingia kwenye magnetic field. Interest yetu sisi sio huko sana. So interest yetu ni kwamba tutaweza kutafuta hiyo velocity panapotuhusu, ndo hapo. So you know from the K maximum very easy, HF na hiyo hapo. So tumepewa wavelength, so baada ya F tunaweka C over wavelength minus work function. Tumepewa work function kama 2E. Sawa? So ndio maana ukiput in the numbers, una H hapo, una speed of light, una wavelength umepewa, minus work function ni 2 times electronic charge joules. Kwamba ukishafanya hivi tu tayari inakuwa joules. Unaweza kupata kinetic energy. Again, kinetic energy, we know maximum kinetic energy is equal to half mv maximum squared. From there tunaweza tukapata after velocity kwa kutafuta square root of the variables kama zilivyokuwa arranged hapo. From there ni kazi ya electromagnetism ambayo is not our interest really for this time, lakini for the interest wa wale ambao wamesoma electromagnetism na wanafahamu wanachofanya. So we know from here we can proceed further, kwa sababu tunajua katika electromagnetism, sawa, katika electromagnetism we know that BeV ni sawasawa na force, kwa sababu ni circular path inakuwa ni sawasawa na centripetal force. Sawa, kwa sababu we know kuna namna tofauti tofauti ambapo hizi zinaingia. Sawa, kawaida ikipita parallel to the plate inasababisha i move in circular motion, ikipita perpendicular inapita straight. So anyhow, so tunajua kwamba centripetal force ni sawa na ile electric force ambayo inakuwa produced, and we know electromagnetic force ambayo inakuwa produced ni sana BeV. So tuko compare na centripetal force mv squared r, then we can get what ambacho alikuwa ametuuliza, alikuwa tutafute radius of the path. So from here we can make r the subject, ambayo ni sawa na m times, kwa sababu v na v moja inakufa inabaki mv hapa, mv over eb. So we have the mass. Okay, we have the mass, tumepewa the mass kutoka kwenye swali. Is it given? Let me see. Okay, it's an electron, so tunatumia mass of an electron. So we have the mass of electron times the velocity divided by electronic charge times the magnetic field in Tesla. Tukiweka tunapata radius kama ilivyoainishwa hapa. Again, kuna haya maswali kama umenielewa, I think they will be very good for your practice. Okay, they will be very good for your practice. Sitachukua muda kuyafanya, you can try them on your own na kuona kama unaweza kupata. Don't worry about the answer, the issue is do you know how to do it. So kama unafahamu na unaweza kufanya haya maswali, then you can do it. Kuna hili swali, kuna hili swali, kuna hili swali na hili swali, 4 questions. So if you are able to do, then uko vizuri. Maswali yako mengi sana, kuna haya pia unaweza kufanya, hii tunaomba tufanye wote. So you have an experimental apparatus shown in this figure. Okay, so you have ultraviolet light with wavelength ya 240 nanometer which shines on a metal plate emitted from plate 1 hapa, emitted from plate 1, crossing the gap na kwenda kwenye plate 2, causing current to flow through the wire, kwa sababu hizo electrons zinakuwa kama connector hapa.
So incident light ina fall hapo, inafanya photoelectric emission ina move, kwa inakuwa inasababisha current na flow. So the battery voltage is gradually increased until current in the ammeter drops to 0. So at which point the battery voltage is 1.4 volts. The first question, what is the energy of photons in the beam of light in electron volts? Umeshaambiwa ina this amount of wavelength, so it should be easy sababu energy unajua ni sawa na h times f, and again kwa hivyo umepewa wavelength nao ni hc over wavelength, kwa ndo hicho alichofanya hapa, katafuta frequency then kaingizia kwenye hf hapa na kapata energy, kaamua kudivide na electronic charge ili kuziweka kwenye hizi units. It's not a problem, ni uamuzi, it's a matter of choice. Second question, what is the maximum kinetic energy of emitted electrons in electron volts? Kwa maana hata hivyo aliamua kuweka electron volts sababu the question inauliza kuhusu electron volts. Lakini we know kwamba mpaka hii battery ilikuwa this potential na kulimit umeme usipite, it means hii voltage ilikuwa ni stopping voltage. So tukichukua hii electronic charge times hii ndo tutapata ile kinetic energy, hii ni stopping potential. So stopping potential times electronic charge tunaweza tukapata maximum kinetic energy ambayo ilikuwa ina live now. So kama tuna maximum kinetic energy na tuna energy of incident radiation, then tunaweza tukapata of course the question ilikuwa inatuuliza maximum kinetic energy, so itaishia hapo kwamba stopping potential times electronic charge ni sawa na maximum kinetic energy. Okay, so we know ni 1.4 E, so volts, 1.4 electron volts for stopping potential. What is the work function of the metal in electron volts? Simple, tunajua tu kwamba kulingana na Einstein's photoelectric equation, work function ni sawa na incident radiation minus kinetic energy maximum. So we know the incident radiation is 5.17, the maximum kinetic energy ni 1.4, as you can see up. So finally we leave a net energy of 3.77 electron volts, and that's what we call the work function. So the last question, what is the longest wavelength that would cause electrons to be emitted for this particular method? So as you can see, the longest wavelength nilisema pale ni threshold wavelength. So threshold wavelength you can get it kwa sababu tuna work function, tuna shida kwa sababu threshold wavelength, threshold frequency zinatokana na work function. Sawa? So if we have maximum, if we have the work function as 3.77 electron volts, again we know this is sawa na h times c over wavelength. So this wavelength is what we call the threshold wavelength. It's the wavelength which they are looking for. So kupata wavelength hapo, huyu amefanya separate lakini mimi nazifanya kwa pamoja, ni sawa na 3, ni sawa na Planck's constant times speed of light divided by 3.77 electron volts. So ukidivide vizuri hapo, you might get this answer, 3.29 times 10 power 7 meters. So there are a couple of examples for you to practice. We have more examples hapa. You can do this example, and again you can do this one nyingine hapa, unaweza ukafanya, I believe, ukiona unaenda vizuri then nitakuwa na kupongeza sana. Tuna mifano mingi sana, you can practice these questions and see jinsi walivyofanya hapo is exactly the way what you're supposed to do. So this question speaks of the blog is over tujasoma, so I cannot speak much about it now. Tunaweza tukaiacha hapa tukarudi baadaye. So we have other examples, so many examples. So we have this example, ndio nilikuwa nasema saa zile kwamba in an experiment on photoelectric effect. Okay, an experiment on photoelectric effect, the slope of cutoff voltage, which is the stopping potential, versus frequency of incident rate, as you remember that graph. Okay, the slope is given by that value. Calculate the value of Planck's constant
So I told you, you remember the slope ni sawa sana h over e. So simply you can get Planck's constant by taking electronic charge times the slope. It's as easy as that. Kama unanawa, Joti alikuwa anasemaga kama unanawa. So again, there are examples hapa, you can do them. I suppose let us see this one. 100 watts sodium lamp radiates energy uniformly in all direction. The lamp is located at the center of a large sphere which absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of so of course, what is the energy per photon associated with the sodium light? It's very easy. The issue kwamba amekupa tu power hapa kukuchanganya, but on the other hand it should be easy. What is the energy per photon associated with the sodium light? It's okay. What is the energy associated? It's okay. Sawa, ndo hii ambayo tulikuwa tumetafuta for one photon. Then the question ambayo nilikuwa nasema mimi ndo hili B. At what rate are the photons delivered at the sphere? This is what you do. You divide joules na cancel, unabaki na per second ambayo ni frequency. That's exactly what he wanted. He or she, anyway, women empowerment. Otherwise, I think mengine they should just be easy, so you can do them just for your practice. So out of all those, sawa, kama kawaida wanasayansi ni wazee wa fursa. Mtu akafikiria this thing akaja kugundua what you call photoelectric cell au photocell. Sawa, ni device ambayo inatumia light katika kufunction. Okay, ni device ambayo inatumia light katika kufunction. So it is a device converting light energy directly into electrical energy. So application inatumika kwenye sound reproduction. Hii ni sound reproduction from film tracks used for switching on or off street lights automatically. Okay, on or off street lights. Mwanga ukiingia tunawasha circuit ya kuzima. Unaona hivyo mambo, inawasha circuit ya kuzima. Mwanga ukiingia ina sense, inatengeneza umeme, inatengeneza circuit ambayo ina move inaenda inazima. So used in burglar or thief alarms. Sawa, used for counting operations, automatic opening and closing of garage door au mlango wote. Hata Mlimani City kwa mfano, ukienda pale unashangaa tu, nimefika bana pale hata sijagusa mlango umefunguka wenyewe. It's because they use principle of photocell or photoelectric cell. So the mode of action is very simple and brief. So as you can see, this is the device, not very clear, lakini ni plate. Sawa, ni photoelectric plate. Sasa unavyo expose kwenye UV, sawa, electrons zinatoka kwenye hii plate, hii photo sensitive plate, zinakuwa zinafanya emission, zinadakwa na anode wire, kwa sababu anode is positively charged. So the cathode inapokuwa ina release zile electrons zinakuwa zinashikwa na anode. At that instant inakuwa imecomplete circuit na umeme unaweza ukaanza kupita. So it's a very easy application, very simple application, very basic na brief. So baada ya kufahamu hivi vyote, wakaja wanasayansi mbalimbali trying to utilize hizi principles, trying to utilize hizi concepts katika kufanya experiments na kudesign vitu mbalimbali. Okay, huyu mtu J.J. Thomson ni mtu tu maarufu mwanasayansi ambaye alihusika katika kutoa theories mojawapo za structure of an atom kama tunakumbuka vizuri. So J.J. Thomson alifanya experiment kwa kulingana hizo concept ambazo tumebuild au tumesoma hapo nyuma. Alijaribu kutengeneza an experiment ya kutafuta electron or charge to mass ratio. Okay, charge to mass ratio, what we call the EM ratio. EM ratio is very important kwa sababu kwenye vifaa kama vya mass spectrometer, ambavyo ni vifaa ambavyo vya kutafuta molar mass, kupima molar mass au kutest molar mass za compounds. Okay, hizo oxygen kwamba ni 16, hydrogen ni 1, atomic mass unit zilikuwa zimegunduliwa kwamba kwa kutumia kifaa kimoja kinaitwa mass spectrometer. Sasa kwenye mass spectrometer, such ratio kama
E to M ratio, okay, charge to mass ratio is very important, okay, in that experiment. So hii ina matumizi mengi, ndio maana JJ Thomson alitake trouble akagundua au akadesign an experiment ambapo akaona kwa kutumia hizo concepts ambazo tumejifunza anaweza akatengeneza kitu. So alitumia kitu tunaita cross fields to determine the charge to mass ratio of an electron, okay. So what is a cross field? A cross field is a uniform electric field and uniform magnetic field perpendicular to each other in such a way that they produce deflection of charged particles in opposite signs. We know, tumetoka kusoma hapo kwamba cathode rays au electrons in general they are negatively charged, therefore they can be deflected kwenye electric field na zikawa deflected kwenye magnetic field. So akatumia kitu kinaitwa cross fields kwamba akapitisha hizo electrons kwenye equal and opposite field, sawa, kwamba strength ya electric field na strength ile magnetic field zilikuwa ni sawa, lakini zina opposing effect. Kama electric field alikuwa anampush electrons kwenda chini, magnetic field alikuwa anampush kwenda juu. Hivyo hivyo kama electric field ilikuwa inampush kwenda kushoto, magnetic field ilikuwa inampush kwenda kulia. So the principle is that if a cathode ray, so hii ni cathode ray tube, hapa ina hit na ina produce electrons kama tulivyotoka kusema kwa kutumia thermionic emission. Kwa electrons zinakuwa released hapa, kuna anode ambayo inazi accelerate na zipull zipite kwa haraka. So here is the point ambapo wanakutana a cross field. Sawa, as you can see magnetic field inakuwa produced na hii hapa, na electric field inakuwa produced na hizi positive na negative charge. So aliziweka perpendicular in such a way kwamba zina opposing effect, kama nilivyosema kwamba kama mmoja anampush kushoto mwingine anampush kulia, kama mmoja anampush juu mwingine anampush chini. So as a result, sawa, electron inapita as if haiko deflected. Sawa, kwa sababu at the point ambapo tulitegemea electric field deflect, magnetic field ina cancel ile effect. Sawa, kwa sababu they both affect the electron lakini in opposite direction. So inapita ina hit the center aim kuprove kwamba haijawa deflected in the process, ambayo ni the same level ambapo electrons zinatoka kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So in the process, sawa, of course mwanzo wakati anaanza experiment you are required to ita deflect, kwa atazibalance, ataongeza labda strength ya moja na kupunguza ya nyingine mpaka pale atakapohakikisha kweli zinakuja at point aim, kwa maanisha kwamba okay, at that point strength electric field na magnetic field ni the same. So when that occurs, okay, ikishafika hiyo stage, the force of electric field, sawa, ambao ni sawa sana electric field intensity times charge from knowledge yetu ya electrostatics, okay, kwamba the force due to electric field ni sawa sana field strength times charge, okay, field strength times charge. The same, the force ya magnetic field ni sawa sana B EV, tunafahamu ili kutoka kwenye knowledge yetu ya knowledge yetu ya electromagnetism of course. So if these two are equal, if the force due to electric field is equal to the force due to magnetic field, then EE is equal to BEV, okay? EE is equal to BEV. So remember, okay, if we decide to make V the subject, remember for this case EV ni velocity, okay? EV ni velocity. So if we decide to make velocity the subject, tunapata hichi kitu hapa kwamba E na E zita cancel, then divide by B, divide by B. So tutakuja kupata E over B ni sawa sana velocity, ambao ndo hichi kitu hapa kwamba velocity ni sawa sana E over B. Lakini vile vile tunafahamu, sawa, kwamba electrical energy ambayo ni sawa sana charge times potential, electric potential times charge, unapata energy, electrical energy. Kama ilivyo force sawa sana field strength times charge, vile vile electrical energy au electrical potential energy sawa sana electric potential times charge. Hii ni sawa sawa na kinetic energy ya electron.
kama nilivyosema kwamba always movement ya electrons, movement ya cathode rays na depend na voltage through which the electron is accelerated. Remember, hii ni velocity, okay? Hii ni voltage. Kawaida huwa inaandikwa V kubwa, huwa inaandika V ndogo, unaweza kutumia series confuse. Okay? Yes. But on the other hand, tunajua velocity from here ni sawa na E over B. So pale tunapoona velocity squared ni sawa na E squared over B squared. Ndio hichi hapa, baadaye velocity tumeandika E over B squared kwa sababu E over B ndio velocity yenyewe. Okay? So from this part hapa tunaweza tukapata charge to mass ratio. Tukiamua kuleta m huku ili iwe E over m na hii voltage tukaileta huku. Then tunakuja kupata em ukipeleka huku divide by m divide by m. M na m zina cancel. Divide by voltage divide by voltage. Voltage inahamia this side, v na v na cancel. So nabaki na E over m ni sawa na half m, okay? A half, of course m imeondoka, kwa inakuwa half E squared B squared over V. Ndio hichi kitu hicho andika hapo kwamba the charge to mass ratio ni sawa na E squared divide by 2 times voltage, V is voltage, divide by B squared. Kwa Einstein akaja Thomson akaja kudeduce kwamba mass to charge ratio ni sawa na E squared over E ni voltage, B squared. So on the process experiment, kama tunafahamu electric field intensity, tunafahamu magnetic field intensity. Hii ni voltage through which tumeaccelerate electron zetu hapa, voltage ya kwenye anode, na a half is a constant. So from there, kutokana na experiment na concept ambazo tumebuild, tunaweza tukaona kwamba hii experiment ilikuwa ina manufaa sana ya kudetermine charge to mass ratio.